Atong paon ang upat. Taktak ang 2. So 5 laps. Enduro riders 5 laps. Marshals 5 laps. And then ang ikaw si Christopher. Okay, the next category to be race, Enduro category second set. Ako pasalamatan ang nagpaluyo ang race competition, the second motor local competition racing sa Lungsod Santa Catalina, hosted and sponsored by our barangay poblasyon, headed by our very own barangay captain. Nakaparisto na mo ang kalaban. O gato pasalamatan ang nag-sponsor sa prizes category. So let's go to the second set for our Enduro category. Pila na kabok dia? 7 kabok? Okay na? Okay. Wala akong kabalo dito pumunta na. Wala ko record yun eh. So thank you very much also to Mr. Taloy Melodia and the Papa Boy Racing Team. Nag-sponsor sila sa prizes nato sa habal-habal category. Thank you very much. And also to the teams from other towns and cities in Negros Oriental. Our team from Basay, no? Nagos lang mga riders, team from Basay. Thank you very much. Mr. Jonathan Carvalho. Thank you very much, sir, no? Sa pag-join sa competition o sa pagpadala sa mga riders. Okay. Ang pagtubag sa invitasyon na riders from Bakong, Dirty Boys, no? Dirty Boys from Bakong, thank you. From Bayawan, our Ligaw team, no? Headed by our friend Nonim Lames and brothers, Lames brothers. Thank you very much, Lamis brothers. Medalya to Mr. Rafael Jacosta, to Nini Supat, Assistant Chief Tanod nato sa Poblasyon Santa Catalina, to Mr. Magdi Electona, to Mr. Dave Makahusay, and to Kitty Carbonilia. Thank you very much sa atong mga tanods. Nag-assist by Kagawad Jason Vasquez, Kagawad Beltran, and the rest of the barangay council sa atong poblasyon, Lungsod Santa Catalina. And also to our LGU Santa Catalina, headed by our very own Honorable Mayor Leon M. Lopez. Sarge, Taloy, palihog ko ng trapo ng misa. Ingat sila niya, ang mga trapo niya. Okay, this is the second set sa atong novice underborn category riders. Naka sila diha, 7 na sila kabok. Okay, Marshals, ready? John and Real, ika-unom from Basay, and then ang ika-7 from Basay. Muna sila ang atong second set sa atong riders, sa atong novice underborn. Okay, thank you very much, Konsehal Kiking Bugas. So, paibalo sa atong mga audience, no? So, mausa niya itong last nga buhian, ini nga buntag